Right. I born Hamotama. So today we are starting grade number 7, local syllabus, English medium, mathematics lessons. Right. So you can speak to me. I will switch on your mics and you can switch on your videos as well. Right. Okay. I born Hamotama. Right. I know Nidmava. Right. You can hear me, right? Okay, Buddha. Right. So now we are going to start the first lessons of grade 7 mathematics. So this is the very first lessons in mathematics called the symmetry, right? So you can write the topic symmetry. This is the first lesson of grade 7 mathematics, right? Before we move to the lesson, I will give an introduction. මම ඔයාලට පුතේ දෙන්නම් පොඩි introduction එකක් කොහොමද අපි program එක වෙන්නේ, class එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා grade 7 කියන්නේ 6 වලට වඩා ටිකක් අපි කියන්නේ scope එක වැඩි, lessons ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට lessons තියෙනවා 29 lessons ආදයා. කීයක් තියෙනවද lessons 29ක් තියෙනවා terms තුනට. එතකොට grade 6 වල මට මතක විදිහට 25යි තිබුණේ 25 lessons were there. But here bit difficult of finishing the lessons right within the given time period. එතකොට අපි හරියට කරේ නැත්නම් මේක අමාරු කාර්යයක් term base එකට අනුව lessons ටික ඉවර කරන එක. මොකද grade 6ට වඩා grade 7 අමාරුයි. හරිද? ඒතර දැන් හැබැයි ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ මම හරියටම term basis first term එක ඉවර වෙනකොට first term lessons ටික ඉවරයි. ඊට අමතරව revisions papers කරනවා. ඒ වගේම monthly test එකක් තියෙනවා. ඒතර monthly test එක through ඔයාලගේ lessons ටික monitor කරනවා. right. එතකොට අපි හිතන්නකො first term එකට අපිට තියෙනවා කියලා around 10 lessons. Right. So I can exactly see how many lessons are there. අපි හිතන්නකො first term එකට තියෙනවා 9 lessons. So 9 lessons are there. So the first lesson symmetry, right? So that the lessons we are starting today අද අපි කතා කරන්නේ symmetry එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා sets, right? ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා mathematical operations on whole numbers, mathematical operations likewise, right? So how many lessons totally for first term? We have 9 lessons, right? එතකොට අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි දැන් ගොඩක් අය ගොඩක් දරුවන්ට maths වල තියෙන ගැටලුව තමයි අපිට පාඩම ඉගෙන ගatti when we are learning the lessons, right? We can do any type of questions but the time is elapsed, right? We cannot recall the previous memory that we learned in individual sessions. ඒතර අපිට කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් අමතක වෙලා යනවා. ඒතර මේකට කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි අපි අර මෙන්න මේ පරණ lessons එක අපි නැවත නැවත revisions වලට යන්න ඕනි. හරි. එතකොට ඒකට මගේ තියෙනවා recall memory test කියලා program එකක්. එතකොට ඒ recall memory test එක හැම month එකකම last week එකේ right අපි අමතර පොඩි වෙලාවක් අරගෙන continue කරනවා. So that is recall memory test. Recall memory test. Right. This is like a monthly progress. Right. එතකොට හැම මාසයක් අවසානෙම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ progress එක මොකක්ද? තමන්ගේ progress එක මොකක්ද මාසයේ අන්තිමට. හරි. එතකොට දෙමාපියන්ටත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මාසෙ කරපු lessons වල කොහොමද දරුවගේ ප්‍රගතිය. එතකොට අපි හිතන්නකො දැන් පළවෙනි මාසයෙන් පස්සේ ඉවරද අපි මේ lessons ටික අතාරිනවද? නෑ. එතකොට අපි යනවා second month එකට. එතකොට අපිට මේක recall test එක all the lessons that we have completed up to that date, right? So we call that is cumulative basis the test is carried out, right? එතකොට ඒ දක්වා lessons ටික totally ඔක්කොම cover up වෙනවා මේ second month එකේ end එක වෙදී. Right. එතකොට අපි ආයේ third month එකට යනකොට the total lessons that we learned up to now. So the revision is
likewise right ඒ විදිහට තමයි revision එක යන්නේ. එතකොට ඔයාලට ප්‍රධානම ගැටලුව වෙන පරණ පාඩම් අමතක වීම මේකෙන් වැළැක්වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට අවසානයේ ටර්ම් එක එන්ඩ් වෙනකොට දෙනවා රිවිෂන් බුක්ලට් එකක් right. මේ බුක්ලට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් maths knowledge එක ආය overall term basis paper set එක revision කරලා අපිට හොඳ මාක් එකකට යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි අපේ program එක. එතකොට within the given time period for the term allocation we complete all the lessons right, and apart from that we continue the revision papers, the recall memory test and monthly revisions, and finally the booklet that we are offering to you right. the booklet එක අපි අවසාන term test එකට කිට්ටු වෙලා අවසාන සති දෙක තුන ඒ booklet එක තමයි discuss කරන්නේ. දොරපුතා ඕක තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මම කිව්වේ ඒකයි ෆිසිකලි ක්ලාස් එකක් වගේම මේකත් මොනිටර් කරනවා. දෙමාපියෝ ඉන්නෝ නම් එයාලත් සම්බන්ධ වෙලා උදව් කරන්න දරුවන්ට. ඉතින් අපිට හරියට වැඩසටහන පැහැදිලිව කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම දැන් අපි බස් වලට ගත කරන කාලය, පන්තිවල නාස්ති වෙන කාලය, ඒ ඔක්කොම අයින් කරලා හරි නිරවුල්ව ළමයාත් අවධානයෙන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරියට මේකේ ඔප්ටිමම් යුටිලයිසේෂන් එක ගත්තොත්. right. එතකොට බැරි වෙන්නේ නැහැ සිලබස් එකත් හරි ලස්සනට පැහැදිලිව ඉර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මාර්ච් වල ඉඳන් මම කෙලින්ම ලිස්ට් අවුට් කරලා අපි පන්තියේ ස්ථීරවම සහභාගී වෙන අයට එයාලට කෝඩ් එකක් දෙනවා. ඒතර ඒ කෝඩ් එක මගේ ගාව තියෙනවා සහ මට ඒකෙන් මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. monthly revision papers ටික මම බලලා දෙනවා හැමෝටම. මේකේ progress එක දෙමාපියෝම දැනුවත් කරනවා. එහෙම තමයි අපේ වැඩසටහන යන්නේ. එතකොට දරුවන්ට පන්තිය තුල ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව තියෙනවා. Tamanට ගැටලු තියෙන ඒවා අහලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඕන ප්‍රශ්නයක් මැත්ස් වල අහන අවස්ථාව තියෙනවා. මේක ඒකයි වටිනාකම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මම දැන් grade 6 7 8 සාමාන්‍ය තව ටිකක් terms ළමයින්ට set වෙලා නැති නිසා හැමෝම පුතේ notebook එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පොඩි. ඒකේ Tamanට හම්බෙන new terms ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ meanings එක මොකද terms ටික ටිකක් සහ ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ටික මේ අවුරුදු දෙක තුන වගේ ඇතුළත උපරිම රිසෝල්ව් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි issue එක එන්නේ subject එකේ language එකේ නෙමෙයි. මේ අවධියේදී මොකද්ද issue එක වෙන්නේ subject plus the language both. දැන් සමහර ළමයින්ට මේ අවුරුද්දේ grade 6 7 වලදී මොකද්ද major issue එක වෙන්නේ language එක. ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ හරියට ඒක නිසා ගාන හදන්න බෑ. එහෙම නැතුව ගාන තීරි දන්නේ නැතිකම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද තමයි හાર્ඩ්ම අවුරුද්ද. දැන් අර අපි කෝච්චියක් අදිනකොටත් කෝච්චිය පොඩ්ඩක් හරි මූව් කරගන්නනේ අමාරු. රයිට්. හැබැයි මූව් වුණාට පස්සේ ඒක නිකම්ම ඉස්සරහට ඇදිලා යනවා. ඒ වගේ තමයි grade 6 7 තමයි medium ළමයින්ට. ගොඩක්ම අමාරු කාලේ. ඉතින් ඒක හරියට පන්න ගත්තාම තමයි ඒක සෑහෙන වටිනාකමක් English knowledge එක enhance වෙන්නත් මේ terms මොකද සෑහෙන terms ගොඩක් ළමන්ට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා maths හරහා. හරිද? එතකොට ඕක තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියටම සෙට් වෙලා වැඩ ටික කරන්න ඕනේ. රයිට්. හරි ආසාවෙන් මැත්ස් පන්තියත් එක්ක ඊ ගත කරන පැය දෙක කාලය effectively ගත කරොත් හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. මගේ දැන් 2018 19 ළමයි ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් විභාග ලිව්වා. ඒකෙන් බහුතරයක් දෙනාට ඒ සාමර්ථ්‍ය ගත්තා. ඉතින් ඒක ළමයිගේ දක්ෂතාවය වගේම ගුරුවරයාගේ කැපවීමත් දෙකම එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් හරියට කැපුණොත් පොඩි වයසේ ඉඳලම රයිට් හොඳ මැත්ස් වල දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. right. ඉතින් පාඩම් පටන් ගන්න කලින් අපිට maths පුළුවන් වෙන්න බේසික්ම ඕන දේ මොකක්ද? අපිට යම් කිසි විෂයක් right, if any subjects right, right, to be an expert of any subject, what is the basic requirements that we need to know? Right. First thing we have to like it. Right. We have to like it. අපිට ඒකට කැමති වෙන්න ඕනේ. Right. අපි ඒකට කැමති වෙන්න ඕනේ ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගනිද්දී. right. එතකොට maths වලටත් පළවෙනිම concept එක you have to have the attractions to the subject. but තියෙන්න ඕනේ subject එකට ආකර්ෂණය සහ ඒකට කැමැත්ත ආසාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ගණන් හදනවා කියන්නේ අපි නිකන් අර රස කෑමක් කනවා වගේ වැඩක් වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් එන්නේ ආසාව නැති වුණොත් ගිලිහුණොත් මේ සබ්ජෙක්ට් එක පිළිහිටන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැමෝම අද දැන් grade 7 වලට අඩිය තියෙන පළවෙනි දවසේම හිතා ගන්න ඕනේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකට මම ආස කරනවා, මේකට ආදරේ කරනවා. right. මට පුළුවන්. right. ඒ විශ්වාසය ඇති කර ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට විෂය පිළිහිටන්නේ. right. හරිද? එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක බෑ කියලා කෙනෙක් නෑ මේ ලෝකේ. හැමෝටම පුළුවන්. හැමෝටම හිතීමේ ශක්තිය තියෙනවා නම් හැමෝටම ඩෙවලොප් වෙන්න පුළුවන්.
එක එක්කිනාගේ level එක ඉන්න මට්ටම් වෙනස්. හරි මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි ගමුකෝ නිමල් කියලා ඉන්නවා. නිමල්ගේ උස අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ capacity එක මේ තියෙන්නේ. නිමල් ඉන්නේ මෙතන. right? එයාට උපතින්ම අපි හිතමු මේ හරිය ඉන්නේ. right? එතකොට මේ හරිය ඉන්නවා. right? ජෝන් ඉන්නේ ටිකක් ඉහළින්. right? එතකොට මේ හරිය ඉන්නවා. right? ටෝනි. right? හැබැයි අපි හිතමුකෝ අපිට grade 7 වලදී යන්න ඕනේ achievement එක මේක කියලා. මේ තමයි grade 7. right? The achievement you have to take. right? මේක තමයි achievement point එක. එතකොට දැන් මට කියන්න ජෝන්ට මේ උපතින්ම හම්බෙච්චි ability එක. ටෝනිට ability එක ටිකක් අඩුයි. right? දැන් අපි ගත්තාම ළමයි category ගත්තාමත් එහෙමයි. එතකොට ජෝන්ට තව පොඩ්ඩයි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. right? නිමල්ට ඊට වඩා වැඩිපුර මහන්සි වෙන්න ඕනේ. right? ටෝනිට ඊට වඩා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ to achieve the same level. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි කාරණේ පුතේ. right? එතකොට අපි ජෝන් මහන්සි වෙනවට වඩා වැඩිපුර නිමල් මහන්සි වුණොත් නිමල්ට පුළුවන් ජෝන් achieve කරන level එකට යන්න. එතකොට ටෝනිට පුළුවන් ඊට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් මහන්සි වුණොත් අර level එකටම යන්න. ඔච්චරයි. එහෙනම් මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන්ගේ කැපකිරීම මතමයි. දැන් කවුරුත් හිතන්න එපා මට උපතින්ම මැත්ස් බෑනේ නැත්තම් මට හයි නම් බෑ මට මැත්ස් මං ආසම නෑ එහෙම හිතුවොත් මෙතනම තමයි. රයිට්. එතකොට එයා උඩට එන්න පොඩ්ඩක්වත් උත්සාහ කරන්නේ නෑ. එතකොට මැත්ස් පුළුවන් වෙන්න නම් අපිට එක එක්කිනාගේ කැපැසිටි වෙනස් තමයි. හැබැයි මේ කැපැසිටි එක වැඩි කරගන්න මහන්සියෙන් කැපවීමෙන් පුළුවන්. So we have to have the dedication. Right? Dedication. If we have the dedications we can achieve right that same level. right? අපිට මේ level එක achieve කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා හැමෝම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. හරි මගේ මට ටිකක් maths අමාරුව තිබුණා තමයි. හැබැයි මං දැන් right මේ ප්‍රමාණය කැප කරලා මං ගොඩාක් මහන්සි වෙලා එතනට යනවා. එච්චරයි. ඒ නිසා maths බැරි කවුරුත් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ තමන්ගේ කැපකිරීම උත්සාහය සහ ඒකට ආසාව ඇති වෙන්න ඕන. අංක එක ආස කරන්න. ගණන් වල උත්තර ගන්න ආස කරන්න. උත්තරයක් ආපුවාම එන්නේ ජොලියක් ඇඟට දැනෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම maths කියන subject එක ලේසි වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් හිතට දාගෙන අපි වැඩේට බහිමු. එතකොට අද අපි එහෙනම් grade 7 start කරනවා. දැන් මේක මගේ grade මම ඇත්තටම 10 11 තමයි ගොඩාක් online platform එකේදී කරන්නේ. හැබැයි මම මේ පාරේ හිතුවා grade 6 7 8 9 10 නොත් ඔක්කොම වසර වල ටික පටන් ගන්න physical class නම් තියෙනවා. හැබැයි online උත් හොඳ platform එකක් හදන්න හිතුවා grade 6 7 8 9 10 11 දැන් අපේ ඊයේ පෙරේදා තිබුණා grade 6 and 11 එක revision එක සහ paper class. ඉතින් එහෙම වැඩසටහනක් යන්නේ. ඔයාලත් ආසාවෙන් වැඩේට set වෙන්න. හොඳ ගමනක් අපි යමු. දැන් මේ අද very first day අපි පටන් ගන්න. ඉතින් එහෙම අපි වැඩේ කරගෙන යමු. right? okay everyone now we are starting the first lesson symmetry. right? එතකොට මගේ නම තමයි මංජුල් රණසිංහ. ඔයාලා ෆ්ලයි එකේ දකින්න ඇති මංජුල් රණසිංහ. මම මොරටුව යුනිවර්සිටි එකේ graduate. දැන් ටියුෂන්ස් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවා. ඒ වගේම ලෙක්චරින් උත් කරනවා. ඉතින් ළමයි ගොඩක් ආසාවෙන් පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔයාලත් මං හිතන්නේ එහෙම වැඩි ඉස්සරහට කරගෙන යයි. එහෙනම් මංජුල සර් තමයි අද ඔන්න grade 7 පටන් ගන්න. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ලියා ගමු topic එක symmetry. ඔයාලා ලියාගත්තනේ? right. So I will use both language, right? Because I don't know whether you can exactly catch up the language. If you cannot, that means you will not be able to catch up the maths part even, right? So I have to tackle these both aspects, language and maths, right? Okay, let's start with symmetry. So the symmetry කියන එකේ අපි සිංහල meaning එක ගත්තොත් symmetry කියන්නේ සමමිතිකත්වය, right? සමමිතික බව. So samamitika bhava, symmetry means what, right? So I have one examples you to show. I have right tree leaf with me, right? Okay, so you can see in the mid part, right, there is a line. There is a line here, right? So if I fold this one, fold this tree, so leaf, then you can see that the exactly one part comes onto the other part, right? We call that one part is coincide,
with the other, right? Coincide. So what is the wording here? So one part shall be coincide, right, with other part. Coincide. So coincide means එක මත එක වැටෙන්න ඕනේ, right? සමපාත වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අපි දැක්කා when I fold through a certain line, I can see that the two parts become coincide each other, right? Okay. But if I draw similarly, if I draw into this direction, right, it's also coincides uh, each other. I mean, make a coincide, so you can see here, right? So that means we have two fold line which coincide in two ways, right? So we can now see that this figure or the object having the bilateral symmetry. So what we are saying that the wording bilateral symmetry, to become bilateral symmetry of an object, right? What is the basic concept? When we fold along a certain line, right, the two parts shall coincide each other, right? Coincide when known. So if the two parts having similar shapes, so can we tell that these object having bilateral symmetry? No, if the shapes are similar, but sometimes they may not coincide each other. Similar shapes තිබුණාට පුතා coincide වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, right? So to check the bilateral symmetry, right, we have to check whether the two parts coincide each other, right? Then only this object or the plane figure is having the bilateral symmetry. Okay, right? So now we will write that definition, right? For an example, I will draw few of figures, right? So I have the tree leaf, right? I bought here. So I am drawing a tree leaf, right? So you can see that this line, if I fold along this line, right, then exactly two parts we can take. So if I have a figure like this, you can see there, it's like a kite, right? If I coincide, if I fold along this line, you can see that exactly two similar parts we can take. That means they coincide each other. That means it is having bilateral symmetry, right? Imagine if I have right, I have an arrow like this, right? Then which line is the axis of symmetry, right? This is the axis of symmetry, right? So if I fold along this line, I can take exactly two parts which coincide each other, right? If I fold this line, so I can see exactly two parts. One comes to other, that means coincide each other. Here also coincide each other. But if I fold the plane figure by this line, right? So we can fold, but they are not coincide each other. So that means that is not an axis of symmetry. So the straight line that we are folding having coincide, so we call that straight line, the line as the axis of symmetry. So what is this axis of symmetry of this figure? What is this axis of symmetry of this figure? And this is the axis of symmetry of this figure. So some plane figure are having only one axis of symmetry, some are having more than one axis of symmetry. So at least to become bilateral symmetrical plane figure, at least there should be one axis of symmetry. Okay, so now you know what is bilateral symmetry. So to become bilateral symmetry, when we fold along a certain line, the two parts shall coincide each other, then we can say that is having bilateral symmetry. So in bilateral symmetrical shapes, we can see at least one axis of symmetry. Got it? Right. පැහැදිලිද හැමෝටම? එන අපි එක ගැන පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. right පුතේ. එහෙනම් ලියා ගන්න. මෙහෙම symmetry යටතේ මෙහෙම I will write in the board. You can write. ඔන්න පුතේ අපි එහෙනම් ඒක ලියා ගමු මෙහෙම. If a plane figure,
under that, you can write down bilateral symmetry, the subtopic, bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Right. හරි. දැන් ඔයාලත් මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. right. ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. කතා කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනේ. right. පුළුවන් අය හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න බලන්න. දැන් මට පේන්නෙත් නෑනේ මූණු. වීඩියෝ ඔන් කරලා සර් එක්ක කතා කරන්න. right. බය නැතුව දැන් 6 වසරේ අපි ගිය සතියේ පටන් ගත්ත ළමයි කතා කරේ. හරි. very good. right. So the subtopic puta bilateral symmetry. So now we are discussing bilateral symmetry. So you can write under the bilateral symmetry, write this concept. If a plane figure, write down, if a plane figure can be folded along a straight line, මාත් එක්ක ලියාගෙන යන්න බෝඩ් එකේ තියෙනවා along a straight line, along a straight line. I will then explain you further. Along a straight line, so that you get two parts which coincide. Two parts which coincide. Then that plane figure, then that plane figure is defined as a bilateral, bilaterally symmetric plane figure. Right. So that is the understanding or the definition of bilateral symmetry. Right. You can write down with me. Then I will explain you individually the terms. Right. So you can see here. If a plane figure can be folded along a straight line so that you get two parts which coincide, then that plane figure is defined as a bilateral symmetrical plane figure. Once you wrote it down, I will explain you. Right. Finish writing, Putha? You can talk to me. Finish writing. Okay. Right.
Hari, right? So we will understand wordings. Huh? If a plane figure can be folded, plane figure එකක් can be folded. Folded can put in namanama, right? Can be folded along a straight line, right? Straight line එකක් සරලරේඛාවක් කරහා namano, right? If we like, I have a tree leaf, right? If I fold along this straight line, right? So I fold it. See now, right? I fold this is the fold line, right? I fold along that, then you can see each part that, so that you get two parts. Two parts means this is one part, left part, and this is right part. So these two parts coincide වෙන්න ඕනේ. Coincide උනේ නැත්නම් ඒක bilateral symmetry නෑ. Coincide වෙනවා කියන්නේ පුතේ එක මත එක වැටෙන්න ඕනි, right? So then these two parts coincide, then that plane figure is defined. එහෙමනම් ඒ plane figure එක අර්ථ දක්වනවා, defined as bilateral symmetric plane figure, right? So underline here the very important word is the two parts, highlight or underline two parts which coincide. So when you are defining something in bilateral symmetrical plane figure, you have to remember that that shall be coincide each other. Coincide වෙන්නේ නැතුව එක මත එක coincide වෙන්නේ නැතුව shapes equal වුණාට වැඩක් නැහැ. So we cannot say that bilateral it is having bilateral symmetry unless it coincide each other. Okay, fine. Right. Finish writing, everyone. කොළමයින්ට කතා කරන්න පුළුවන් නේද? දැන් grade 6 ළමයි නම් හොඳට කතා කරා ඈ. ළමයි ගොඩක් හිටියා. අද ඔයාලගේ ළමයි ටිකක් ඉන්නේ ඒත් කතා කරන්නේ. හරි. Right. Okay, පුතා. Right now we will draw some bilateral symmetrical plane figures, right? So this is are we seeing? Okay. So now I will draw, right, few bilateral symmetrical plane figures, right? You also can draw these and mark the axis of symmetry, right? That fold line which coincide each other named as the axis of symmetry. That is also very important in these lessons, marking the axis of symmetry, right? Right. So you can now write. So I will draw few plane figures which having bilateral symmetry. So the first one you can draw with me, right? This plane figure. So this is the plane figure. So this is the fold line which coincide each other. We mentioned that is axis of symmetry. Okay, this is the axis of symmetry. Axis of symmetry. Right. So I have another line, another figure. Imagine. See there. So I can see that I can fold this one along this axis. So this is called the axis of symmetry. And the Ganapati Dhammatika. Right. This is also axis of symmetry. So I can draw another one in this way. So you can see that this is an arrow. So here we have one axis of symmetry. The dotted line represent the axis of symmetry, right? So three plane figures being drawn, and you can draw these three, and you have to draw another three plane figures that having bilateral symmetry and mark their axis of symmetry. Right.
right. මම වැඳ ගන්න පුතේ. දැන් ඔයාලගේ නම් ටිකවත් අඩුම ගානේ දැන් කියන්න ඕනේ. හරි. දිනන්‍යා, සිනේජා, තිනුමි, තිවෙන්‍යා, යසිරු, යුකිත. right පුතේ හරිද? දැන් මේක තමයි අපි හදපු axis of symmetry ටික. තව ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ plane figures තුනක් අඳින්න. ඇඳලා මට පෙන්වන්න බලන්න. You also can draw three different plane figures having bilateral symmetry. If you finished, right, you can raise your hand. So you can show me your plane figures, which is drawn by yourself, having bilateral symmetry. Right. Okay, Buddha. Finish writing. Okay, yes, you finished. Very good. Yukita also finished. Right. Can you show me your plane figures having bilateral symmetry? Yes.
Tivenya's one I can see. Right, very good. Right. When we draw something, yes, yesterday. Right. Okay, well done. Right. H shapes a rectangle and the uh, another shape is drawn. Yes, Seneja. Seneja. Yes, I can also see your plane figures. Very good. Circular shapes and square shapes and uh, tree leaf shape, right? Okay. හොඳයි පුතේ. කතා කරන්න බය නැතුව. Right. So you have drawn different plane figures having bilateral symmetry. So you know that in our environment, right, lot of things being created, right, as having bilateral symmetry. දැන් අපි දන්නවද මේ ලෝකේ ගොඩක් දේවල් පුතා මේ bilateral symmetry එක පදනම් කරගෙන තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. Right. So normally if we consider the human body, right, human body is also having, right, bilateral symmetry, but we cannot say exactly, but major, right, major part is having a bilateral symmetry, right. If I cut the body in this way, right, almost similar, but some components are not exactly, we can say that, but see that both we have almost uh, bilateral symmetry in our human body also in physically we can see, but when we see the inside, sometimes it may not exactly equal the both parts. එතකොට ඇයි මෙහෙම හැදිලා තියෙන්නේ? ඒක ඉක්විලිබ්‍රියම් එකට බොහෝ විට මේක වැදගත් වෙන. ඒ කියන්නේ සමතුලිත බව ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සමතුලිතව තියෙන්න, රයිට්, වැටෙන්නේ නැතුව තියෙන්නත් මේ කොයින්සයිඩ් ඒ කියන්නේ මේ බයලැටරල් සිමෙට්‍රි එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අපි ගත්තාම ගොඩාක් tree leaves ගස්වල කොළ ගත්තාම ඒ වගේ ගොඩාක් bilateral symmetry එක අපිට දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොල්ලත්තක් ගත්තත් right මේකේ තියෙන මෙහෙම ලස්සනට bilateral symmetry එක අපිට පේනවා, right. ඒ වගේ ගොඩාක් environment objects, right, the nature has also created more things, right, as having bilateral symmetry, right. එතකොට එහෙනම් අපි bilateral symmetry එක ගැන ඉගෙන ගත්තා, right. So what is the major key components here to become bilateral symmetry? If we fold along a certain line, these two parts shall coincide each other, right. Coincide කියන වචනේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම කියන්න ඕනේ bilateral symmetry වල, right. So we know that imagine in a rectangle, right. So if I draw a diagonal here, right, so you can see that these two shapes, two triangle shapes, right, are equal. Exactly, these two triangles shape is equal and their dimensions also equal. But along this line, right, the rectangle will not coincide, right, because then you can see that this is not an axis of symmetry. The rectangle එකක් අපි ඔන්න බලන්න මේ මයි ගාව තියෙනවා rectangle එකක්, right. එතකොට මේ rectangle එක, right, if I draw along this main diagonal, right, imagine I have this diagonal, right, along this diagonal I will take this rectangle, right. Imagine I have this rectangle, right. If I fold along this diagonal, right, I cannot coincide these two parts, right. They are not coincide each other, do not coincide each other. So one part is exposed, right. So it cannot be happen. If it coincide, we cannot see the other parts, right. One part comes exactly onto the other part, right. So that means that that line is not the axis of symmetry, right. But see, they are these both similar shapes and their area also equal, but they do not coincide each other.
right? නොක ඉතාම වැදගත්. සමහර ඒ වගේ shapes equal, areas equal, හැබැයි එයාලා coincide වෙන්නේ නැහැ, right? එහෙමනම් එයා axis of symmetry එකක් නෙවෙයි, right? So now we can move forward one by one. Plane figures, right? Having whether it's having coincide or not. That means whether it's having bilateral symmetry or not, right? හොඳයි පුතේ, දැන් අපි ලියමු sub topic එකක්. Plane figures and their axis of symmetry. And their axis of symmetry. Plane figures and their axis of symmetry. Write down. Right. Okay, now we are discussing, right, the plane figures individually, right, having bilateral symmetry. Okay. Right. First plane figure I am discussing now is the triangle, because that is a plane figure with minimum number of sides, right? Having three number of sides, I have the triangle. Right now I write the triangle, right? You can now see. උන පුතේ බලන්න එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම අඳිනවා plane figure එක triangle එක. මම plane figures අද ගොඩක් අඳිනවා, ඒ නිසා බලාගෙන ඉන්න. හරි? Right, first one I write equilateral triangle. See there, equilateral triangle means all three sides are equal, right? Secondly, I draw, don't draw by yourself. Secondly, I draw isosceles triangle, right? This is isosceles triangle, only two sides equal. Thirdly, I draw, right? You can see with the four sides square. No. Before that, I draw a triangle which neither side equal. Neither side equal means scalene triangle. Then I draw square shapes, lamina, square shapes, right? Square, right? So this is square having all four sides equal, right? First, see these plane figures carefully, okay? Right. Now here, what we call, we mention the same symbol on the three sides. That means that is equilateral triangle. Here we mention same sign in two sides. That is mean isosceles triangle. Then neither side is equal. We can apply three different symbols, right, in the triangle. That means this is scalene triangle. So here that is square, right, having all four sides equal, right? Now, if we consider this equilateral triangle, right, we can fold along three directions having coincide. අපිට දැන් equilateral triangle එකක් අරගෙන බලන්න පුළුවන්, පැති තුනම සමාන, right? එතකොට එයාලා කී පැත්තකට coincide වෙන්න නමන්න පුළුවන්ද? There are three axes of symmetry, right? So I can fold it along these sides having coincide, and I can fold along the sides, and I can fold along the sides. So how many axes of symmetry are there in
equilateral triangle. Here axis of symmetry. Axis of symmetry. How many axes of symmetry are there? Here, 3. Okay. In isosceles triangle, how many sides equal? Only 2 sides. So these are the 2 sides equal. So axis of symmetry lies between the 2 sides that are equal. මේ දෙන්න මැද්දෙන් වැටෙන්නේ පුතේ. Equal වෙච්ච sides දෙක මැද්දෙන් තමයි axis of symmetry එක වැටෙන්නේ. So how many axis of symmetry are there here? Only one. So axis of symmetry. How many axis of symmetry are there? One. One axis of symmetry. So here scale and triangle means neither side is equal. එකක්වත් සමාන නැහැ. එහෙනම් එකක්වත් සමාන නැත්නම් triangle එකේ පුතේ එයාලා එකමත් එක නමන්න බෑ. So they cannot coincide each other. That means no axis of symmetry, no bilateral symmetry. Right. So here axis of symmetry 0. Axis of symmetry is 0. Right. Then square shape lamina. So we will see that how many axes of symmetry. So if we consider a square, we can fold it having coincide along this line. These are the axes of symmetry. First one, we can fold along this line, axis of symmetry. We can fold through the diagonal. This is also an axis of symmetry. And this is also an axis of symmetry. This is the other line. So how many axes of symmetry altogether? 4 axes of symmetry. So we can write axis of symmetry. How many axes of symmetry are there? Here, 4 axes of symmetry. 4 axes of symmetry. Okay. So this is the concept. So tell everyone, right? We consider 3 types of triangles here. First one, equilateral triangles. I have given the same symbol for all 3. So that means these having 3 axes of symmetry. It means you can fold it into 3 directions having coincide each other. Right. Then we have 1 axis of symmetry for the isosceles triangle. Right. The fold line lies between the two equal sides. මේ දෙක වැටෙන පුතේ සමාන පැති දෙක මැද්දෙන්. මේකේ හැම vertex එකකම ඉඳලම line එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඒ පැත්තට නමන්න පුළුවන්. We can fold it. Right. When we come into the scalar triangle, neither side is equal. එකක්වත් සමාන නැහැ. එතකොට අපිට එක පැත්තකටවත් coincide වෙන්න නමන්න බෑ. We cannot fold. Right. For square, you know that we can fold it into along 4 axes, right? So having 4 axes of symmetry. Okay, right? We completed in exam. Surely they will ask by giving this type of figures, draw the axis of symmetry. So you have to have the capability of drawing axis of symmetry in given plane figures. හොඳයි පුතේ දැන් මේ හතර ලස්සනට ඇඳ ගන්න යටින් axis of symmetry ගාන පිළිවෙලට ලියා ගන්න. හරි? Everyone, right? Start doing. And once you completed, you can tell that you have completed the work. Then we move to the other plane figures. Lesson 10 the gun. Excuse me, sir. Excuse me, sir.
Excuse me, sir. Yes, Puta, tell me. Sir, හෙට අපේ ඉස්කෝලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිසා ඒකේ Zoom session එකක් තිබ්බ දැන් තමයි join වුනේ. Okay, Puta. කමක් නෑ. අපි symmetry එක තමයි කතා කරන්නේ first lesson එක. මුල් ටිකේ ඔයාට recordings ටික මම දෙන්නම්. දැන් මේ plane figures ටික ඇඳගෙන axis of symmetry ගාන ලියන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ explain කරන්නම් මම. Once you have completed, you can tell that you have completed. Right, we are discussing the lesson symmetry, right? The very first lessons of grade 7 maths. So we have basically given the idea what is symmetrical plane figure and what is bilateral symmetry and what are the axis of symmetry of a plane figure, right? So we discuss here three types of triangles, right? First triangle is equilateral triangle. The second one, isosceles triangle. Third one is scalar triangle. Here all three sides equal. Here only two sides equal. Here neither side is equal. Right. Here the square. Then we drew that. Here how many axes of symmetry are there? Three axes of symmetry. So the axis of symmetry means the lines, right, we can see as coincide each other, two parts equally. Right here, one axis of symmetry. Here, no any axis of symmetry. And here, how many axes of symmetry? Four axes of symmetry in the square. Right. This is what we have discussed here. You can draw it. Finish writing, Putta. Yes, sir.
Right. Okay, Putas. Right. Now everyone tell me, right, for the equilateral triangle, how many axes of symmetry are there? Three axes of symmetry. For isosceles triangles, one axis of symmetry. For the scalene triangle, no axis of symmetry. And for the square, we have four axes of symmetry. So in your exam, in the first paper, first term test, some questions are there on these lessons. Normally, plane figures are given and to draw axis of symmetry, and sometimes they will ask how many axes of symmetry are there in this figure, drawing and asking the questions, right? Okay, now I will erase the figures, right? Remember how to deal with that. Right. Okay, now I ask how many axes of symmetries are there in this triangle, right? How you identify the types of triangle with the indication of the symbol. මේ වගේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න පුතා triangle එක මොන වර්ගයේද. Having same symbol on all three sides, that means equilateral triangle. So how many axes of symmetry are there? Three axes of symmetry. This is one, this is one, and this is another one. So all together three. So if I draw two sides equal triangle, right? It shall pass through the equal two sides, right? It means along this right line. So that is the axis of symmetry. පැහැදිලිද? ඒක ඇඳලා තියෙන විදියට තේරුම් ගන්න. Here the two sides equal, right? Then the axis of symmetry shall pass along this among these through sides, right? Through this angle which create by these two sides. එහෙමයි ඇඳෙන්න ඕනි. පැහැදිලි? Right. Next, scale and triangle. You cannot draw any axis of symmetry. Then we discuss about the square. Okay, fine. Now I move to the next plane figure. Right. Next plane figure is rectangle. You can see I draw a rectangle. Right. Rectangle. Then I draw a parallelogram. Parallelogram. And then I draw a rhombus having all four sides equal, that is rhombus. And here parallelogram, right? And here a rectangle, right? These are the three plane figures. So I draw now the axis of symmetry are there, right? So you can see now this is the rectangle. I can draw axis of symmetry in this way. Rectangle එක මෙහෙම නමන්න පුළුවන් එකමත් එක වැටෙනවා, right? It shall coincide. They do not coincide each other along diagonal axis, right? Make the coincide වෙන්නේ නැහැ. But they will not also coincide by this axis of symmetry. By this line, this is not an axis of symmetry. By this line, it shall not coincide. So I show you that. මම ඔයාලට පෙන්වපු පුතේ rectangle එක මෙන්න rectangle shape එකක්. So I cannot fold along this diagonals having coincide. Right? මේ coincide වෙන්නේ නැහැ. එකමත් එක වැටෙන්නේ නැහැ. Right. ඒතර මේ පැත්තට නැමුවත් එකමත් එක වැටෙන්නේ නැහැ. Right. එහෙනම් ඒක axis of symmetry එකක් නෙමෙයි. So two axis of symmetry in the rectangle. You can see this is one axis, and to the other direction this is another axis, right? So only two axes of symmetry. Now the case, a lot of exam questions are there from this, and most of the students have failed these questions. Why?
මේකේ axis of symmetry කීයක් තියෙනවද කියලා අහනවා. බලන්න answers දෙන්න හැමෝම පුළුවන් කෙනෙක්. Parallelogram is the shape. In a parallelogram, how many axis of symmetry? අපි බලමු කවුද හරි උත්තරයක් දෙන්න කියලා. Try. වැරදුනාට කමක් නැහැ. One, ආ. Zero. two, Yes. Zero is telling one. Lakini is zero. What else? Some are telling four. So how many? Ah, Puta. Here, if I draw a parallelogram, right? I cannot fold having coincide each other. So I cannot fold, right, to any direction, right? That means in parallelogram, so you can do it practically in the home. You can make a parallelogram and try to fold it, right? So you cannot fold having coincide to any direction. So that means no any axis of symmetry. Remember very carefully. Right, tell everyone in parallelogram, right? This is the parallelogram. So how many axis of symmetry? Zero. So what is the answer? Zero axis of symmetry. Remember that. So here we having axis of symmetry. How much? For rectangle, we had 2, right? But here, nothing for parallelogram, axis of symmetry. So one student told that 0, that is the correct answer. Axis of symmetry, 0. So parallelogram cannot coincide having one part to the other, right? So cannot fold it, not coincide each other. Right, see there, this is a rhombus, right? This is type of a parallelogram, but having all four sides equal, right? So then what happened here? Here we do have two axis of symmetry. How? We cannot fold into this direction having coincide. We cannot fold into this direction having coincide, but the axis of symmetry lies along the diagonals. Diagonals කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේක හරහා වැටෙන එකක්. Axis of symmetry අනිත් axis of symmetry එක වැටෙනවා මෙන්න මේක හරහා. Right. On the diagonals දෙකේ තමයි තියෙන axis of symmetry for which plane figure? For the rhombus. Remember that. So now I can write here axis of symmetry. Axis of symmetry, how much? How many? Two axes of symmetry are there. So two axes of symmetry here, here 0, and here two axes of symmetry. Right, now you can draw these three figures. First figure named as rectangle, the next figure parallelogram, the last figure rhombus. Right, in the gun home.
Once you finish, you can tell that you have finished. So remember, for rectangle, two axis of symmetry. For parallelogram, zero axis of symmetry. And for the rhombus, two axis of symmetry. Finish writing, Puta. Yes. Yes. No. Sir. Finish. Okay, Pate, right? Now we learned up to now what are the axes of symmetry, plane figure, what are the plane figures that we discussed, right? We discussed three types of triangles as per their length, right? First one, equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. And we found that number of axes of symmetry relevant to that each figure. Then we discuss about the square, and later we discuss about the rectangle and like parallelogram and the rhombus, right? So specialty here, right? We saw that in parallelogram, no axis of symmetry. That means zero. In scalene triangle, we saw that no axis of symmetry, right? So remember that two special plane figures, right? Rhombus, the parallelogram is very important. Zero axis of symmetry. Don't tell one or two, it is not having any axis of symmetry. Then we discuss in a rhombus, right? They can fold along the diagonals, right? Having coincide each other. So that means two axes of symmetry are there. Got it? Okay. Now I am moving to
the other three plane figures, right? So I take regular pentagon. So what is the plane figure I am considering? Regular pentagon. So this is the regular pentagon I am considering here, right? And I next consider regular hexagon, right? Regular hexagon. Right. Then I finally consider a circle, right? So to check how many axes of symmetry are there in this plane figure. Okay, right. In pentagon, remember how many sides? 1, 2, 3, 4, 5. Sides කීයක් තියනවද? 5ක් තියෙනවා. එතකොට මම මේකේ axis of symmetry කීයක් තියනවද කියලාද හිතන්නේ? Right? It shall be regular pentagon, right? So here also regular hexagon. Regular means put all sides are equal as well as all their angles are equal, right? So we cannot say once only the sides are equal, right? Both conditions to be satisfied, sides equal, angles equals, right? This is regular hexagon. Remember in easiest way, here having 5 sides in this regular polygon, pentagon, 5 sides mean 5 axes of symmetry, but it shall be regular, remember. Here 6 sides are there, so it is called hexagon, regular hexagon. In that, how many axes of symmetry? 6 axes of symmetries are there, right? So now I draw for you how many axes of symmetry. Here I can draw one axis of symmetry. Here I can draw another one axis of symmetry. Here I can draw another one axis of symmetry. And here I can draw another one axis of symmetry. And here I can draw another one axis of symmetry. Right. All together, how many axes of symmetry are there? 5 axes of symmetry. Axis of symmetry. How many? 5. Right. බලන්න shape එක pentagon sides 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Right. Here, how many axes of symmetry? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 means 6 axes of symmetry. Right. You can now draw, right, along this axis and along this axis. Right. Then along this axis. Right. 3. Then I can draw 4. Right. Then 5. Right. And 6. So how many axes of symmetry are there? Right, 6 axes of symmetry. So now I can write axis of symmetry. How many? Here, that is 6. Okay, my sons. Right. Are in the pathotica? Right. How many axes of symmetry here? 5. Here, 6. Right. Now I move to the circle, right? Circle එක දරුණුම shape එකක්. හැබැයි maths වල තියෙන ලස්සනම figure එකක් තමයි circle. ගොඩාක් properties තියෙන plane figure එකක්. Right, circle එක අපිට පුළුවන් we can coin fold having coincide to any direction, right? So unlimited number of axes of symmetry are there. Infinity. ගොඩක් තියෙනවා, right? So you can fold to any directions, right? Having coincide, right? Lot of axes of symmetry are there. So that means unlimited axis of symmetry, right? We call infinity, right? No limit, right? Having more axis of symmetry. So unlimited axis of symmetry. Right, you can write down these things, right? So what are they? Right now, 3 figures that we discuss, right? Regular pentagon, right? So this is regular pentagon having 4 sides, right? Then this is regular hexagon, and this is circle. This is circle. Right here, how many? 5, here 6, and here unlimited axis of symmetry. Right, පුතේ අද ගන්න බලන්න හැමෝම. Right, ලස්සනට ඇඳ ගන්න. එතකොට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. දැන් අපි පාඩමක් කරනකොට හැම වෙලෙම අපි බලන්න ඕනේ අපිට මේ පාඩමෙන් අහන ඕන ලෙසන්
ඕන ප්‍රශ්නයක් අපිට වෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නිකන් පොඩි shapes දෙකක් තුනක් හදලා right පුතා හරි කියලා ඉවර කරන්න. හැබැයි ඊට වඩා අපි deep knowledge එකක් හැම වෙලෙම maths වල ගන්න ඕනි. right ඕන plane figure එකක් දුන්නත් අපිට පුළුවන් අඳුර ගන්න උත්තරේ ගන්න විදිහ. ඒ ලස්සනට ඇඳ ගන්න right regular pentagon then regular hexagon and circle. So major thing, right? You have to know the number of axis of symmetry there. Right. Hands up those who finish, Putta.
right. මට කියන්නක බලන්න ඔයාලගේ ස්කෝල් ටික එහෙම. right. ඉන්න දෙනාගේ කොහෙද කොහෙද කියලා විස්තර. කවුද? අපි ආම් බලන්න සිනේජ. සිනේජ කොහෙද ඉස්කෝලේ? Loyola College. කොහෙද පුතේ? Loyola College. ඕකේ. කොහෙද සිටි එක? Dalokottu. රොයල් කොලෙජ් කියලාද කිව්වේ මට ඇහුන්නේ. හරි. තෙනුමි ඊළඟට ඔව් පුතේ. සර් දැන් මේ log out වුණා මේ connection එක මොකද වෙලා මේ ආය log වුණා. right තෙනුමි. තෙනුමි මේක ඇඳද්ද? did you finish drawing? No sir. Okay. No issue. I will provide the recordings. Right. මම recordings එවනවා. එතකොට ඔයාලට මේ ටික බලන්න පුළුවන්. ආය අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් හැමෝම ලියා ගන්න මේත් එක්ක මෙතකොට වැඩි ඉවරනේ. අය කල් දාන්න එපා. right. පුතා තිලිනි කොහෙද පුතේ ඉස්කෝලේ? Candy Mahamaya Girls College. Okay පුතේ. right. Then තිවෙන්යා Ratnavali Girls School. රත්නාවලි ගම්පහ right. Yes sir. okay then යසිරු Pinnawala Central College. පින්නවල okay යුකිත Purnayagala Maliyadeva Adarsh College. Malideva Darsh right okay in different schools right. good. right finish the writing පුතේ. right okay. Now we completed all these plane figures bilateral symmetry, and we checked whether they are having bilateral symmetry, and we checked the number of axis of symmetry of any plane figure. So in most of the past questions, past paper questions, the provincial paper questions, we have seen, right, sometimes we have seen this triangle, and they have marked only two sides, right, equal. That means isosceles triangle. So there are only one axis of symmetry. Remember, this is how you draw the axis of symmetry, right? In some questions, they have marked a parallelogram. They are asking how many axes of symmetry are there. We know that how many axes of symmetry here, zero axis of symmetry. Okay. Then we have a rhombus, right? In a rhombus, right, we have two axes of symmetry, right, in both directions, right. It's special cases, right? In isosceles triangle only one, rhombus parallelogram zero,
rhombus, two axis of symmetry. So regular pentagon, pentagon means 5. So that means 5 axis of symmetry. Hexagon, regular hexagon having 6 sides. So 6 axis of symmetry. Remember such special cases. Okay. Right. එහෙනම් හැමෝටම ඒ ටික පැහැදිලි වුණා අපි axis of symmetry කතා කරපු විදිය. හරිද? Right. එතකොට අපිට exam එකේදී in exams they will give some plain figures and mark the axis of symmetry. එතකොට අපි ඔළුව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි පුතේ. මේකෙන් අපි බලන්න ඕනේ මේක coincide වෙන්න. එකමත් ඒක වැටෙන්න අපි axis of symmetry එක කොහොමද අඳින්න ඕනේ? ඒක ඇඳහම එකමත් ඒක වැටෙන්න ඕනේ coincide වෙන්න ඕනේ. right. ඔන්න ඔය කාරණාව හොඳට ඔළුවට දාගන්න. right. එතකොට මම අද පොඩි experiment එකක් කරලා පෙන්නනවා. right. bilateral symmetrical plane figure එකක් හදනවා පොඩි practical එකකින්. right. ඔන්න practical එක බලාගෙන ඉන්න හැමෝම ඒ practical එකෙන් මට පුළුවන් plane figure එකක් හදලා පෙන්නන්න. creating plane figures right having bilateral symmetry. ඔන්න මම කරන විදිය බලන්න මම දැන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා අපිට කොලේ කඩදාසියකින් මම හදනවා bilateral symmetrical plane figure කීපයක්. ඔන්න හොඳට බලාගෙන ඉන්න. right. practical එකක් යන්නේ. right. Everyone now see there. So I take a paper, right? So this is my experiment. I take a paper and fold it, right? This is also axis of symmetry, right? Fold line, because this is a rectangular shapes, you know that this is axis of symmetry, right? Then I fold it to two parts having coincide each other. Then I cut this plane figure to any, right, any shape that I need. See there. So you can see, you can also do this one. So right, I cut it down into this direction. I think you can see clearly now, right? This is how I cut it down. Okay, right? So now you can see this is the axis of symmetry and coincide vela tiyenne. Right, now I unfold it. Right, now you can see bilateral symmetrical plane figure, right? Bilateral symmetrical plane figure, right? What is the axis of symmetry? This is the axis of symmetry. It lies vertically along this line. So you can fold through the bilateral symmetrical axis, right, as coincide. Now it's coincide. See there, right? It one part comes exactly onto the other part. Right. පැහැදිලි නේද? Right. So this is a bilateral plane figure. Right. So similarly, you can cut to any portions, right? Having, so I will draw another. You can do any direction, you can cut it down. Okay. Right. So I will right here, see there. So this is the one I cut it down. Then if I unfold it, you can see a bilateral symmetrical
plane figure, right? So if I fold along this axis, see there, along this axis, then exactly it coincides, then we can say this is a shape with bilateral symmetry, right? So what is that? This axis is called the axis of symmetry. So only one axis of symmetry is there. If I fall to this directions, you can see it cannot coincide each other, right? So only one direction it can coincide. So only one axis of symmetry is there. පැහැදිලි දොන්න පළවෙනි exercise එක අපිට using a paper we can see that practical. Okay, right. Then I use the ink. I use ink and I will draw a plane figure. See this that experiment. So at home you can deal with that. Right. Then tinta පාවිච්චි කරලා මම ඔන්න plane figure එකක් bilateral symmetrical plane figure එකක් කරන්න යනවා. උදේට බලාගෙන ඉන්න. හරි. So I take an A4 sheets, right? Okay. Then I fold it exactly one comes to the other. It means having coincide each other. So this is the axis of symmetry, right? I fold it. Okay. So this is the axis of symmetry. You can see there. Now I take, this is my ink bottle, right? I put the ink onto this axis of symmetry, right? So this is the axis of symmetry of this paper. I put the ink exactly onto the axis of symmetry, right? ඔන්න බලන්න එහෙනම් මේකයි sheet එක. දැන් ඔයාලට කැමරාව ටිකක් උඩ තියෙන නිසා මේකයි sheet එක. ඒතකොට මේකේ මැදට මම ink එක දානවා. ink එක දාලා මෙහෙම දෙකට නමලා මේ ink එක මම මෙහාට shade කරනවා, පතුරවනවා. එතකොට ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් බලන්න හැදෙන bilateral symmetrical plane figure එක මොකක්ද කියලා. ඔන්නම දැන් මම ඒක කරන්න යන experiment එක බලන්න. ඔන්න බලාගෙන ඉන්න. ඔන්න මම ink එක දැම්මා. ඔන්න දැන් ink එක දාලා තියෙන කොලේ මම එක මැදට දැම්මේ axis of symmetry. දැන් නැමුවා නමලා ink එක පතුරවනවා දෙපැත්තට ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා. මේ දැන් මේ නමලා තියෙන එකේ ink එක ස්ප්‍රෙඩ් කරා දෙපැත්තට. දැන් මම මේක unfold කරනවා. Right. So now you can see a plane figure, right, having bilateral symmetry. දැක්කද? වවුලෙක් වගේ සතෙක් වගේ හැදිලා තියෙනවා. කිඹුලෙක් වගේ නේ. Right. එතකොට මේක මොකක්ද? Having bilateral symmetry plane figure. That is how you deal. ලස්සනයි නේද? Right. මේ වගේ පාට වලින් ඔයාලට පුළුවන් bilateral symmetrical plane figure එකක් හදන්න with use of ink. දැන් මම තින්ත පාවිච්චි කරලා හැදුවා. ඔයාලටත් මේක කපලා පොතේ අලව ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? Right. එහෙනම් මම ඔන්න exercise එකක් දෙනවා. අනිත් දවසේ මට පෙන්වන්න ඕනේ. So this is the bilateral symmetrical plane figure done by myself, right? You also have to deal with your own design. හරිද පුතේ? එහෙනම් අද පොඩි ගෙදර වැඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි create, right, three designs having bilateral symmetry. Right. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Create three designs having bilateral symmetry. So you can use the paper cutter or the cutter, and in this way you can create bilateral figures, right? As well, you can use that ink, whatever ink, or you can use that method to create bilateral symmetrical plane figure in that way. Okay, right. එතකොට අපි අද මේජර් පාර්ට් එකක් මේ ලෙසන් එකේ කම්ප්ලීට් කරා. එතකොට අපිට තව පොඩි පාර්ට් එකයි තියෙන්නේ. කොහොමද bilateral symmetrical figures අඳින්නේ? If one side is given,
how to draw the other sides as having the bilateral symmetry. So the major part is done by ourselves, right? So I will give a conclude of today lessons. What is the conclusion? Right. First, we discuss what is bilateral symmetry. So to have the bilateral symmetry, everyone concentrate on this conclusion, right? There should be a line to be folded having coincide each other, right? Then we can say that this figure is having bilateral symmetry. It shall coincide each other. Basic keywords that we are learning today shall coincide each other, right? Then we discuss the straight line is defined as the axis of symmetry. In some plane figures having lot of axis of symmetry, some are having few axis of symmetry, right? If there no axis of symmetry means they are not having bilateral symmetry. We saw in the parallelogram no axis of symmetry, and also we saw in the scale triangle no axis of symmetry, right? Then we discuss individually the plane figures, the equilateral triangle, isosceles triangle, scale triangle, parallelogram, rhombus, then square, rectangle, then circles, so on, right? So all these figures being discussed in the class, right? Then we discuss how to draw the axis of symmetry of each plane figures. Finally, we created several plane figures having bilateral symmetry, right? ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ අද අපි කළේ. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ක්ලාස් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එතකොට අපි ලබන සතියේත් හම්බ වෙනවා සුපුරුදු වෙලාවට Sunday at 6 pm. එතකොට ඔයාලට group එකේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අවශ්‍ය material ඕන කරන දේවල් මම දාන්නම් ගැටලු. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ වැඩ ටික යන්න. එතකොට පුතේ ඔයාලා master guide පොතක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ book එක පන්ති අපි වැඩ ටික කරන් යනවා මේ book එක හරහා. ඔයාලා හැමෝම ගන්න ඕනේ master guide, right? ලියා ගන්නකො master guide maths, right? English medium part 1. English medium part 1 කියන book එක ගන්න ඕනේ, right? grade 7. grade 7. එතකොට මම ඒකේ homeworks දෙනවා ඔයාලට. ඒකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක් හොඳ පොතක්. ඒතකොට ඒකේ අපිට වැඩ ටික පන්තිය තුල කරගෙන යන්න පුළුවන්, right? You can take master guide part 1 book, and we can deal with the questions there, right? Then I will send the papers as of copies to you, right? For the monthly reports, sorry, monthly revisions. Then we can deal with that. හරිනේ, මම අර කිව්වේ අපේ recall memory test එක. එතකොට මාර්තු මාසයේ අවසාන සතියේ තියෙනවා. හැම මාසෙකම recall memory test එකක් තියෙනවා. ඒක විස්තර මම මුලිනුත් කිව්ව පුතේ group එකටත් ඒ විස්තර දාන්නම්. අද පාඩම clearද හැමෝටම? bilateral symmetry, is that clear to everyone? ළමයි කතා කරන්න ලැජ්ජයි නේද? හරි පුතේ, එහෙනම් අපි ලබන සතියේ එහෙනම් සන්ඩේ මේ වෙලාවටම හම්බෙමු. අලුත් යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය එයාලටත් පණිවිඩය දෙන්න group එකට add කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ සන්ඩේ මේ lesson එකේ ඉතුරු කොටසත් එක්ක හම්බෙමු. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් group එකට දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම good night, have a nice day. We will meet by next Sunday at 6 p.m. with our English medium maths class with Manjula sir. Right. Thank you very much, my students. Thank you, sir. Bye, sir. Good Thank night. you, sir. Good night, sir. Good night, sir.